2022 සැප්තැම්බර් 24 ඇත්තටම මොනවා වෙයිද? මේ ජර්මනි CDU leader Friedrich Merz පසුගිය දිනක කරපු කතාවක්. September 2022 wird uns allen als ein Tag im Gedächtnis bleiben, von dem wir später einmal sagen werden, ich weiß noch genau, wo ich war. ඇමරිකාවේ ඩෙන්වර් නගරයේ ගොඩාක් කන්ස්පිරසි තියරීස් වලට ලොකු සම්බන්ධතාවයක් අවුරුදු ගානක පටන් තියෙනවා. දැන් මේ සියල්ල කරුණු බවට ඉතා ප්‍රසිද්ධයි. ලෝක විනාශකදී පවා මිනිස්සුන්ට සර්වයිව් වෙන්න අවශ්‍ය බිල්ඩින්ග්ස්, බංකර්ස් දැන්ටමත් මේ නගරයේ තිබෙනවා. ඩෙන්වර් ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ යට ගොඩාක් උමං මාර්ග පවතිනවා. ඒ වගේම මෙහි නිව් වර්ල්ඩ් ඕඩර් සහ ඔවුන්ගේ විශ්වාසයන්ට අදාළ බොහෝමයක් කලාකෘති දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ වන විට ඔවුන් බගවුට් බෑග්ස් එහි ජනතාවට බෙදාහරමින් පවතිනවා. මේ අප සමට සැකයට කරුණක් වනු ඇත. This month, and Denver is now handing out free bug-out bags to help you just in case you run into emergency. Lisa D'Souza live at that free event at the Montbello Rec Center. Lisa, all right, I asked you last time. I need to know the checklist of everything I got to put in my bug-out bag. We've got good morning, Ashley. So this event officially opens up here at the Montbello Rec Center at 10 o'clock this morning from 10 a.m. to 2. You can stop by and get a free බගවුට් බෑග්ස් යනු මිනිස්සුන්ට හදිසි අවස්ථාවකදී හදිසි ඉවත් කිරීමකදී අනතුරින් මිදී ජීවත්වීමට අවශ්‍ය සියලු දෑ අඩංගුවන බෑගයක්. එහි ජලය, ආහාර, ඖෂධ සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් වැනි දෑ අඩංගු වෙනවා. ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නගරය දින කීපයකට පෙර පබ්ලික් සර්විස් අනවුන්ස්මන්ට් එකක් නිකුත් කරා ඔවුන්ට හදිසි නිව්ක්ලියර් ඇටැක් එකකදී කොහොමද ඔවුන් සර්වයිව් වෙන්නේ කියන දේ ඔවුන්ට කියා දෙන. The big one has hit, okay? So what do we do? ඩෙන්වර් ඔවුන්ගේ ජනතාවට බගවුට් බෑග්ස් ලබා දෙන දින ප්‍රකාශයට පත් කරයි. There is another event happening on Saturday, September 24th. So 2 opportunities to get these free emergency preparedness bags. That is over at the College View Rec Center, also from 10 a.m. to 2. Now, if you want to be 100% sure you're going to be able to get a bag before they run out, you can also go online to reserve these bags at denver.org/denverready. So really an important effort, especially when we're talking about severe weather. And really it helps you prepare for any sort of emergency situation. Having one of these bags ready to go, possibly in your car or by your front door, could really make a life-saving difference. For now, we're live at Montbello Rec Center. Lisa D'Souza. මේ සෑම දෙයක්ම සිදුවන අතර නාසා නැවත හදට යෑමට සූදානම් වෙමින් පවතිනවා. මේ වීඩියෝකේදී මම විශ්වවිද්‍යාව ගැන ගොඩාක් ගැඹුරින් සාකච්ඡා කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. ඒ වගේම අපි කරකැන බෝලයක් මත නෙවෙයි ජීවත් වෙන්නේ කියන එක ඒත්තු ගණන්න උත්සාහ කරන්නෙත් නෑ. නමුත් CGI Computer Generated Imagery Bubbles in Space කියන්නේ මොනවද කියලා ඕගොල්ලන්ම Google කරලා බලන්න. දැන් බලන්න මේ ඇක්ටර් සමාවන්න ඇස්ට්‍රොනට් පැහැදිලි කරනවා ඇයි අපි අවුරුදු 50ක් තුල නැවත හදට ගිය නැත්තේ කියන එක. In a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology and it's a painful process to build it back. ඇත්තටම අපි විනාශ කරයි කියන්නේ මේ දේ සහ අපිට නැවත ගොඩනගන්න බෑ කියන්නේ මේ දේ. මේ තාක්ෂණය construction paper, foil, aluminum tubes, $630 billion අවුරුදු 55ක්. නමුත් අවසානයේ නාසා දක්ෂයින් මේක නැවත හොයාගත්තා. අපි නැවත හන්දට යනවා. As soon as the end of August, the space agency plans to conduct the first launch of the massive rocket system for its moon exploration program, Artemis. The first mission, Artemis 1, will send a spacecraft on an uncrewed trip. අපිට බැරි නම් තාමත් ඇත්ත තේරුම් ගන්න අපි කවදාකවත් හඳට ගියේ නැහැ. හඳ කියන්නේ පෘථිවිය වටේ කක්ෂගත වෙන ඝන වස්තුවක් නෙමෙයි කියන එක. එහෙනම් ඔයාගේ ගැන්වීම් සක්වල ජීවීන් අපිව බලන්න ආවා. ඒගොල්ලන් තාමත් අපිව බලන්න එනවා කියන විට තව මොනවා වලටද NASA $93 billion වේදම් කරන්නේ? CGI වලට? මේ වගේ නළුවන්ට? ඇයි වේදම් කරන්නේ?
$93 billion. මේ වගේ ලෝකයේ ලොකුම රැවටීම් වලින් එකකට. NASA කියන වචනේ හීබ්‍රියු තේරුම to beguile, deceive. ඒ කියන්නේ රැවටීම කියන එක. ලෝගෝ එකේ තියෙන රතු පරදේ මොකක්ද? Chevron. Hebrew වචනය Chevron. ඒ කියන්නේ crushing or breaking කියන එක. ඒ කියන්නේ තලා දැමීම ඕ කඩා දැමීම. ස්පේස් ට්‍රැවල් එහෙමත් නැත්නම් අභ්‍යාවකාශ ගමන් කියන්නේ එහි යථාර්ථය බොරුවක්. ඔවුන් මේ ගැන NASA එක පටන් ගන්නත් කලින් දැනගෙන NASA හිටියා. සමනිර්මාතෘ වෝන වොන් බ්‍රවුන් යනු හිටපු නාසි කෙනෙක්. ඔහුගේ සොහොන් ගලෙහි සාම් 19.1 යනුවෙන් කැටයම් කර ඇත. ලෝකයේ බොහෝමයක් මිනිසුන් මේ වන විට ඇත්ත සෙවීමට අවදි වෙමින් සිටී. හිටපු ගගනගාමීන්ද මේ වන විටත් සත්‍ය හෙළිදරව් කරමින් සිටී. Been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and ඔවුන් ඔවුන්ගේ බොරුව මත ඉතාමත් විශ්වාසයෙන් සිටී. ඔවුන් මේ වන විටත් බොහෝ දෙනාගේ මේ පිළිබඳව නොදනුවත්කම හා නොදැනීම මත ප්‍රයෝජන ගනිමින් සිටී. එක්සත් ජාතීන්ගේ ලාංඡනය ෆ්ලැට් Earth මැප් එක වේ. ඇත්තටම තාරකාවක් මේ වගේ වතුර යටින් දිලිසෙන ආලෝකයක් වගේ. මේ පිළිබඳ ශුද්ධ වූ බයිබලයේ බොහෝ පාඨයන් ඇත. ගමන් කරන්න නැති ස්ථාවර පෘථිවි තලය මත ෆිෂ් අයිලන්ඩ්ස් ඉෆෙක්ට් එකක් නැතුව ඔබම දැක බලා ගන්න. අපට හිතා ගන්නවත් බැරි තරම් මේ කොතරම් සුන්දරද. මේ සෑම මවා පෑමක්ම බොරුවක්ම ඔවුන් හිතා මතාමයි කරන්නේ. මොකද මේ ලෝකයේ ඇත්ත නිර්මාතෘ අපෙන් හංගන්න. NASA is gearing up to launch its most powerful rocket to the moon in 50 years. Artemis 1 will blast off later on this morning, fingers crossed. However, NASA is facing several major challenges right now, including fuel leaks and lightning strikes over the weekend. This mission has no crew, but if all goes well, we could see astronauts on the moon by, I don't know, 20... මේ සෑම නොමග යැවීමක්ම ඔවුන් අපව රවටන සැලැස්මේ එක්තරා කොටසකි. අපි නැවතත් සැප්තැම්බර් 24 දෙස යොමුවෙමු. mission to the moon. During a teleconference today, NASA announced a new date for the launch, which is September 23rd, crossing our fingers. Exactly. However, there is a catch. The rocket must pass a tanking test first before it gets the final green light to take off. This update comes days after the rocket launch was scrubbed a second time because of a leak in the fuel tank. Now, NASA also revealed that they've decided to replace a seal between the fuel line in hopes of fixing this issue. If, for whatever reason, the September 23rd launch date is scrubbed, another attempt would be made on the 27th. මේ දවස් සියල්ල දෙස බලන්න. ඔබ හිතන්නේ මොකක්ද? මේ සියල්ල සිදුවෙනවත් සමගම කොංග්‍රසය දශක භාගයකට වඩා වැඩි
කාලයකට පසුව ප්‍රථම වතාවට UFO පිළිබඳ විභාග කිරීමට තීරණය කර ඇත. ඉතිහාසයේ අභිරහස් වලින් එකක් වන UFO ගැනද මේ වෙලාවේ කරලියට පැමිණ In more ඇත. than half a century, Congress will hold a public hearing on one of history's great mysteries, UFOs. For the first time in over 50 years, a subcommittee in the House of Representatives is holding an open congressional hearing on UAPs. The term unidentified aerial phenomena has replaced the unidentified flying object or UFO. The public now has a chance to hear directly from experts and leaders in the intelligence community on one of history's greatest mysteries. Pentagon officials have been tight-lipped on the details, but here's what we do know. There have been nearly 150 reports of unidentified aerial phenomena since 2004, only one of which was explained in a report. That led the Pentagon to form a special program meant to streamline data surrounding the unexplained occurrence. ඇත්තටම මේ හැම දවසක්ම එකට එක සම්බන්ධ වෙන එක වෙන්න පුළුවන්ද? මතක තියෙයි. බගවුට් බෑග් අවශ්‍ය වන්නේ කුමක් සඳහාද? මේ හැම දෙයක්ම NASA නව සඳගමන හා සම්බන්ධයිද? මේ සියලු දෙයක්ම අහම්බයන් විය හැකිද? NASA, හොලිවුඩ් සහ අනෙකුත් අභ්‍යවකාශ ඒජන්සීස් මේ වන විටත් ඒලියන්ස් විශ්වාස කිරීමට මිනිසාව ප්‍රෝග්‍රෑම් කර ඇත. ඔබ හිතයි මට පිස්සු කියලා. නමුත් Exoteric literature, there are beings inside the earth having large black eyes and a nose that is only 2 dark holes on the face. Now that corresponds to things that we've heard about these, for lack of a better word, ETs. There is a lot of evidence that these beings that we think are coming from another planet are not coming from another planet. They're coming from inside our own Earth. The black-eyed entities, commonly referred to as greys by ufologists, are the beings most often reported by alleged alien abductees, many of whom claim to have been taken aboard saucer-shaped craft. Could it be that the so-called flying saucers, so often reported in modern times, are not coming from outer space, but inner Earth? 24th of September now. It's a date that's gone viral on TikTok as the new doomsday date. Should we be scared, and what's this all about? Indeed, Tom, perhaps we won't be scared for now. Many scary things, though, are being said on TikTok about September 24th, which has become the latest viral doomsday date online. The latest is this viral video on TikTok right here claiming that there will be a global blackout on September 24th. And at the root of this conspiracy theories is this speech right here made by Friedrich Merz, party leader of the CDU in Germany, who was speaking in the Bundestag. Let's take a listen to what he says on this TikTok video. If we don't have the audio for now, this phrase that he says right here is what sparked a global blackout panic online as people wonder what will happen on September 24th. What he says in this clip right here is this 24th September will remain in our memories in the future. We'll say, I remember where I was on that day. So this user, for example, believes that on that day there will be a global blackout on September 24th. In this video with over 1 million views, where he makes a reference to the speech by Mr. Friedrich Merz. Tom. Okay, so what's the real meaning behind this expression, this phrase that Friedrich Merz has been using? Indeed, Tom, we wanted to get to the bottom of this, so we contacted the German CDU spokesperson to find out what Friedrich Merz really meant by citing this date, September 24th. The spokesperson explains that Mr. Merz meant February 24th, which is the beginning of the Russian attack on Ukraine, and mistakenly said September 24th, so it was an unintentional error. So this tiny error that was taken out of proportion
and became a viral doomsday date on social media. This error was actually rectified by the official Bundestag website, where you can find a transcript and summary of the speech made by Mr. Friedrich Merz that day, detailing that the correct date is February 24th and not September 24th. We also have the official video that was posted that day from the speech, and we can see right here that it was posted on February 28th, so just some days after the Russian invasion of Ukraine. But this video has also continuously been used as for conspiracy theories online. We have this example right here where someone is according to this user, preparing for a catastrophe or an evacuation in the city of Denver. So once again, this video taken out of context on social media. So will anything happen on September 24th? Most probably not. This is just another fake doomsday date and a viral video that's been taken out of context. UROL. It means without the rule of law, anarchy, the end of civilization. Coming soon to an America near you. America can't collapse. We're as powerful as ancient Rome. Homer, meet the Springfield preppers. What would you do in the case of an EMP? Electromagnetic pulse. A burst of radiation that knocks out every electrical system in the country. Impending doom. What you reading, Dad? Honey, everything's fine. There's nothing to worry about. When things go south, the sheeple will clean out every supermarket in town. Typical sheeple. So, what have you learned so far from our post-apocalyptic movie marathon? Guys who call themselves preacher or deacon are very bad. Water is money, unless gasoline is money, and even though lots of things are razor sharp, no one ever shaves. Hollywood has taught you well, my son. Here it is, Homer. The Springfield Preppers' top-secret bug-out retreat. Wow! Your end of the world is better than my during the world. Homer, we all know America's collapse is about 3 months away. 6 weeks at most. There's always one alarmist. Anyway, when the 4 horsemen ride, we want you and your collaterals right here with us. Hidden all our supplies behind a fake wall. Thought the basement looked cleaner. See? These are our bug-out bags. In here is everything we need to survive. Survive what? The looming kablooey. It's reassuring to see you're aware of the future, but this is all a little creepy. Creepy? Marge, the apocalypse is coming. Maybe not tomorrow, maybe never. But it's coming. And soon. I'm going to bed. An EMP? You know what that means? Hand scissors. I'm hungry. Look, you can have potato chips now, or if you wait 10 minutes, you can have all the brains you can eat. I want both. මම අනාගතය පුරෝකථනය කිරීමක් කරනව නෙවෙයි. මම ඒ වගේම සෙප්තැම්බර් 24 වනිදා යම් කිසි දෙයක් වෙනවා කියලා කියනවත් නෙමෙයි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔබට අනතුරු ඇගීමක් කරනවයි කියලා ඔබගේ ඇස් හැර තබා ගැනීමට සත්‍ය දකින්නට. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි සත්‍ය දකින වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.